Hey guys, mambo yamechemka. William Ruto in Kiambu County. Kimani Ichungwa alikuwa pale. Hii ni total full fallout kati ya William Ruto and Kimani Ichungwa. Nilikuambia guys, and in this video we are going to realize that William Ruto sha fallout na Kimani Ichungwa. And wakati ambapo Kimani Ichungwa atakuwa anazungumza, I want you to pay attention to President William Ruto. I want you to focus on his face. Uangalie tu venye anatazama Kimani Ichungwa. You see guys, wakati ambapo Kimani Ichungwa huwa anazungumza, tutakuja kurealize ya kwamba William Ruto huwa na furaha, huwa na tabasamu. But this time round ni kubaya. Even Kiambu County wakati walikuwa wanaambiwa na Kimani Ichungwa 2 term, William Ruto alikuwa anaonekana ako na makasiriko zaidi. Kumaanisha anaona Kimani Ichungwa kama kitu kingine, kitu hakuna mbele yake. Unaona watu wangu, venye Wetangula alisema kwamba ndovu akitaka kula watoto wake anaona ni kama wananuka nini? Ndo William Samoei Arap Ruto. So, and I want you also to pay attention to President William Samoei Arap Ruto himself. Wakati ambapo alikuwa anazungumza, then you are going to realize that huyu jamaa amejam completely. I don't want to speak too much. Kuna siku tutakuja kuongea maneno ya siasa. Leo tunaongea maneno ya maendeleo ya Kenya na Kiambu. Mnanielewa? Leo tunaongea maneno ya maendeleo ya Kenya na Kiambu. Na nataka munisikize kwa makini. Tafadhali, mnanisikia? Kwanza, mimi ni mfanyikazi wenu. Mulinipatia kazi ya kuwa kiongozi wa taifa hii. Na sio kazi ya kawaida, kwa sababu inachukua mkono wa Mungu mtu kuchaguliwa kama rais. And so I don't take it for granted, and I take this job very seriously. Mnanielewa? Najua kuna viongozi wengine wanachaguliwa alafu wanafanya ile kazi ni kama wanalazimishwa. I take the responsibility you have given me as the people of Kenya seriously. And I want, because I take this job and this responsibility seriously, I must be accountable. Lazima niwajibike. Na ndio sababu leo nimewaita hapa, niwaeleze, hata kama ni kwa kifupi, ile kazi mulinipatia, ile maagano tulikuwa nayo mimi na nyinyi, wakati tulikutana pale Limuru, tukaagana, wewe tutakupatia hii nafasi, na tunataka mambo hiwe mutaratara namna hii, number 1, number 2, number 3, number 4. Tunaelewana? Of the 6 countries that were expected to default, all the 5 defaulted. Kenya did not. Ninyi mnanielewa? Kenya did not. And I can stand here and tell you our economy is now in very sound footing. Our inflation has come down from 9.6% to 4%. Dollar reserves, because najua mmesoma, dollar reserves ambayo ilikuwa $5.7 billion, today it is $11.8 billion. We have doubled our dollar reserves. We have increased our import cover of dollars from 2.5 months to 5.2 months of import cover. Ninyi mnanielewa? 2 months ago, nyinyi mnafuata
mambo yanavyoendelea duniani. 2 months ago, IMF wenyewe wakasema, wakatoa taarifa ya performance of different economies in the world. And Kenya, which was struggling in 2022, by 2025, Kenya had grown its economy. We were number 8 in 2022. Today, we are number 6. We have overtaken Ethiopia. We have overtaken Angola. Nini mnanielewa? And that is why I can stand here and confidently tell you we have managed this economy well and the future is bright. Kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya vyakula, sio kufanya subsidy ya consumption, ni kufanya support ya kilimo. That is why tulibadilisha ile pesa ilikuwa inawekwa pale kwa maduka, because they were giving money kwa maduka ati wapunguze unga. Nikawaambia unga haitoki kwa duka, haitoki kwa supermarket. Unga inatoka kwa mahindi, mahindi inatoka shambani. Kama unataka kusuluhisha matatizo ya vyakula na bei ya vyakula, enda saidia mkulima. Mkulima atasolve hii problem. And I told you, in Limuru, we are going to reduce the price of fertilizer. Nilisema sikusema. My first address pale Kasarani, nikasema tutapunguza fertilizer from 6,000-7,000 mpaka 3,500 first year. Second year nikatoa 3,500 mpaka 2,500. Ni kweli ama si kweli? Tukasema lazima tushughulike na mambo ya mbegu, ifanyiwe utafiti so that we have the right seeds for all the products for all the crops we are doing. Tukasema hatuwezi kuendelea na guesswork kwa mambo ya kilimo. Lazima tuandikishe wakulima wote. Nyinyi mnajua, tulituma chiefs, tukatuma county commissioners, tukaandikisha wakulima. We were in a country where we were using guesswork. Tukasema we must use empirical data. We registered all the farmers. Now we have a database ya wakulima 6.5 milioni. Na tunajua mkulima fulani ni wa kahawa, ako na eka 3 ama eka 4 ama eka 10. Mkulima fulani ni wa mahindi, ako na eka 3 ama 4 ama 5. Na waomba tushirikiane. Na waomba tuungane. Tusikubali kugawanywa. You know? Na watu ambao hawana mpango yoyote. You know, they have no plan. Hawajui tutapanga namna gani kilimo, hawajui tutapanga namna gani masomo, hawajui tutapanga namna gani biashara, hawajui tutapanga namna gani uchumi, hawajui tutapanga namna gani mambo ya afya. Ukiwauliza wanasema one term, Ruto must go, sijui nini. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu, wenye kuamua mambo ya MCA, wenye kuamua mambo ya mbunge ama senator ama governor ama rais, ni hawa watu wanatuimbia ama ni nyinyi? Si nyinyi ndio mtaamua? Na si mtabima kila mtu na kazi yake?
Ama namna gani? Kama mtu mumempatia kazi na ameshindwa, si aende akiendanga? Ama namna gani? Si hata kulima ni kazi? Mtu ambaye ameshindwa aende alime. Ama namna gani? Mimi nitakuja na scorecard yangu. MCA akuje na yake. Mbunge akuje na yake. Senator akuje na yake. Gavana akuje na yake. Si nyinyi ndio mtaamua? Ama kuna wengine wataamua? Si ni wananchi wataamua? Na siku ya kuamua bado. Saa hizi wacha sasa tupange kazi. Ama munasema dalili ya mvua ni nini? Naona kama mumesema ya kwamba mawingu imeonekana na mvua itanyesha. The global credit rating agencies, ile inaitwa Standard and Poor's, elevated Kenya that we are now in a better place in terms of credit worthiness from B- to B. Muliona amukuona? Mnanielewa? To tell the world, not just us, that Kenya's economy is improving. So that was the first responsibility that I had to do, because if our economy is not doing well, kama hatujasimamia uchumi wa Kenya vizuri, everything else is undermined. We cannot make progress. So that's the first thing I wanted to tell you, the people of Kiambu, as I tell the people of Kenya. Because that is the responsibility of the leader you choose. I want you to listen to the message. Na uangalie venye William Ruto ana behave wakati ambapo alikuwa ameketi. And don't forget, Otendo Molo is telling President William Ruto that tuko na powers ya kuimpeach the president venye tulimpeach Rigathi Gachagua. You are going to be shocked. Mambo yamechemuka watu wangu. Hey, and show me like video na nasema thanks kwa hiyo like yako. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. So tusikize mambo kisha tuendelee. Ile wizi iliangusha NHIF mpaka kukuwa na madeni ya bilioni 30. Haiwezi kufanyika ndani ya SHA. We will make sure the digital system, the digitization process of SHA is what is making us to detect all the fraudulent claims, all the ghost hospitals, and all the fake patients that are attempting to carry out fraud in our health sector. And I want to promise the people of Kenya, we have already closed close to 1,000 health facilities. We are not going to stop at closing the facilities. We are also going to make sure that they refund the money if ever they have been paid. And thirdly, we are going to prosecute them because it is criminal to steal money meant for patients. It is criminal to steal public resources using whatever means. So, watch this space. SHA is going to work because we are going to eliminate fraud. Back in 2022, ulikuja pale Limuru Conference Center, Jumuiya Conference, and we had our economic charter for Kiambu County. Na tulikuwa watu 3,000. Leo tumekuja tukiwa wale 3,000 times 2, 6,000 leaders from Kiambu County. Na kwa sababu Your Excellency, wakati ule tulikuwa tunaenda kwa campaign ya uchaguzi wa 2022, kuna mambo ambayo tulikubaliana na wewe, Mungu akikujalia na kwa uwezo wa kura za watu wa Kiambu upate
kazi ya rais wa Jamhuri ya Kenya, kuna mambo ambaye ungetufanyia kama nchi na ufanyie watu wa Kiambu. Na tunakushukuru kwa mwaliko wako, ili kwa midterm review ukuje utuambie mahali umefikisha ile kazi tulikupea, na tunaenda wapi, ni gani imefanyika, ni gani inafanywa saa hii, na ni gani umepangia. Kwa hivyo, Your Excellency, this is your day, and therefore mine was just to do that and tell you, Your Excellency, we continue to support your government and the people of Kiambu. Hawa unaona hapa are just a small representation of the greater Kiambu. Your Excellency, vile wabunge ambao unafanya kazi na wao walikuambia juzi, we have been christened the people of Mount Kenya. Lakini hawa watu wa Kiambu, ile milima wanaona ni Gong Hills na Kilimambogo. Na wamesema wao, they are a region by themselves. Kiambu ni region mzima ikiwa peke yake. Kanatiguo? Tono tukanie kaunti ithathatũ na citingikinyĩra andũ arĩa me thĩinĩ wa Kiambu. Na kwa hivyo, Your Excellency, tukija kwa wingi ni sababu tuko wengi, na kura pia tulikopea kwa wingi 2022. Na kwa ile kazi unatufanyia 2027, hawa ndio wataamua. Ama mshaamua? Mshaamua? Mnasemaje? Ati mnasemaje Kiambu? The powers given to Parliament by the new constitution, and the powers given by the people to Parliament. Thank you, Session Chair. First, allow me to thank the President for the proclamation. Your Excellency, you will be surprised when you are watching the ceremony for promulgation. I'm sure you did not see the committee of experts anywhere. We were 9 of us, 3 international experts, 6 local experts. Our chair has since passed on, the Honorable Nzamba Kitonga SC, and I'm praying that you might be recognized posthumously. But as soon as we released the final text of the Constitution to the government printer, nobody remembered us. We didn't even have a seat. So it is today that now I have a seat. So I thank you 15 years later. Njokindungu will tell you, Professor Sempebwa brought his wife all the way from Uganda and could not sit. Secondly, fortunately for us, both yourself and the Prime Minister were in Parliament, and you are there much longer than me. So if there are things to be known, I'm sure you know them. But more fortunately, I'm here with my Speaker, Session Chair. I hold no leadership position in Parliament. So if anybody is to be crucified, please look for the Honorable Wetangula. Me, I'll give my perspective. I will give my perspective from having participated in the Committee of Experts to my experience now in 8 years. First, I am the first to concede, and I've said this and I've conceded it in public, that I don't think we are doing well in Parliament, especially the 13th Parliament. I am not here to apologize. But just like all other branches, there are successes, but there's work to be done. At least in our favor, 15 years down the line, we still have a bicameral parliament. 15 years down the line, we've held elections regularly. We are still able to vet. We are even able to impeach, as we recently did. So at least it is there. But there are 2 problems that I see. One is historical, and one is institutional. The historical one, Chair, you will remember, is the problem between the National Assembly and the Senate. In the Committee of Experts, we had designated the Senate as the upper house. You who were in Parliament then decided that we did not need a Senate and removed it. When it came to us, given the historical experience that we had in this country, we decided we needed a Senate at least to protect devolution. So unfortunately, all the powers we had given to the Senate were removed, and we left the Senate with a threadbare role of protecting devolution and taking care of the interest of the devolved units. Very little. And ultimately, therefore, with the subsequent interpretation by the Supreme Court and all, there remains sibling rivalry between the Senate and the National Assembly, and sometimes it becomes a problem for Parliament as Parliament. That is historical. The institutional one is one of our creation, and it was created before I joined Parliament.
we changed, the Committee of Expert had proposed a parliamentary system. Members of parliament, in their wisdom in Naivasha, changed it to a presidential system. And so we had to make things to adopt to that presidential system. Whatever we made to adopt to the presidential system does not seem to have been reflected in the structure of politics. So that what we have now is you have members of parliament from the party that is in the executive, and because they are the majority in parliament, they call themselves government. You have members of parliament from the minority who call themselves opposition. Members of parliament are yet to learn that there is no government or opposition inside of parliament. There is only the majority and the minority, and collectively we are supposed to oversight the executive. That we have not learned, and it's something we struggle with, and that's part of the problem. I think moving forward, there are things to be done. One is Parliament must seriously work on the trust deficit that we currently have. But secondly, and Njoki talked about judicial overreach, we had a colloquium with the judiciary recently, and I made the proposition that while the judiciary is free to handle Parliament in any way, especially when it's doing a quasi-judicial duty, please let Parliament handle legislation, because there are inbuilt mechanisms. You can find us wrong later. But lastly, from the executive perspective, it must also reduce its chokehold on Parliament. Kidogo tu, then we'll be able to move forward. Thank you very much. But may I remind the senior counsel that power is never given. The Constitution has clothed Parliament with the powers to oversight the executive. It's just that Parliament has decided to go to sleep. So probably is to ask Parliament to wake up and don't give the President everything he asks for. So let me ask Professor, who represents the President's office. The executive is the largest organ of government. The executive is the implementer and usually is the culprit when it comes to rights. What is it about our Katiba that has limited the powers of our executive to make sure that the executive is accountable to the people? Thank you very much, Abdul Kadir. I just want to say, first of all, you'll sympathize with me because you have asked me to answer a question and to speak about the executive in the presence of my boss. I have told you that in the military, when you want to speak freely, you ask your commander to speak freely. So we'll ask the President to give you permission to speak freely. Luckily, the 2010 Constitution protects me from any adverse conduct from anyone in the Republic. I just want to say that the